Welcome back students, this is your Chandrasekhar Utukuri. In the earlier video I have defined the term truss along with a diagrammatical representation. I told that I am going to work out for you all the derivation of a stiffness matrix for trusses. It's a very important derivation which will be asked in your end examination for direct 10 mark, and we are going to work out certain problems related to the derivation of the stiffness matrix in the coming classes. If you are able to understand this, then you could able to work out the problems for sure, dear students. Please do work out along with me. I am going to let you know in point wise very neatly. Please do work out along with me. Now what I am going to do here is the stiffness matrix of a truss, which we have seen in the earlier class. If you haven't gone through the definition of the truss, please go through it, then watch this video. Now consider a pin jointed bar element as shown in the figure for a truss analysis. As I told that the truss is a bar element, isn't it, in the earlier class. I have considered only one certain bar here which is said to be a local coordinate. When I talk about the complete truss element, that is said to be in the global coordinate, dear students. Now I am going to take into consideration only one truss element. I am going to apply it for the other truss element. So truss is made up of what here? The bars. That is what a pin jointed bar element is taken. Next, due to the load on the bar element, it will deform in its axial direction. As we know that if a load is applied on this bar, it is going to deform in the either the x direction or in the y direction, depending on the load application, whether it is load applied in this direction or the load applied in this direction. Now to find the joint nodal displacements and the induced stresses, we have to make use of the relation. I mean this one, you know that from the unit 1 we have studied that the finite element equation KQ equals to F. So we are going to work out and derive for this now here in this video. So this is nothing but K is nothing but global stiffness matrix, and Q is the displacement vector or the displacement matrix, and F is nothing but the force vector. Now let's look at this diagram and try to understand so that we could able to work out the derivation in today's lecture. Now I have taken in global coordinate system, let x and y is nothing but my reference where a bar is being included in the global coordinate system. I have taken one of the element of the bar, and this is nothing but the element, and this is complete thing is nothing but the length of the element of the given bar. Now this is nothing but the node 1 and this is nothing but the node 2. And where I need to represent even the local coordinate system of displacements for the global coordinate system, they are nothing but u1 along x and v1 along y, and there is also a displacement function even at node 2 along the global coordinate system, that is u2 along x and v2 along y at node 2. They are said to be the displacement functions in the global coordinate system, where q1 and q2 are the displacements in the local coordinate system related to the local coordinate and the global coordinate. I have explained very clearly in the unit 1 videos. If you haven't gone through it, please go through it and watch, dear students. Now in order to formulate this, so as I told that q1 q2 are the displacement nodes at 1 and 2 in the local coordinate system, and whereas u1 v1 and u2 v2 are the components of displacements of q1 q2 denoted in global coordinate system, this entire system in along x as well as y direction. Now in order to work out the derivation, to work out the local coordinate displacements, I have taken into consideration in a triangular form from this, taking into consideration the global and local coordinate system. Let I draw this axis here, that is nothing but AB, that is nothing but u1. Later I have dropped a perpendicular line to work out BD, to work out this displacement of y, isn't it? Then later this displacement, the local coordinate system, the displacement is a slant edge here. So from this I could know that this is nothing but the theta here. Theta is the angle from the global coordinate system plus x axis. When we are working out the problem, you will be understanding clear what is theta here. Getting? So from this I have taken that this AB is nothing but what, dear students? u1 along the x direction, and BD is nothing but what? v1, and this AD is nothing but q1. Getting? And later for the node 2, even for the node 2 I have taken into consideration the displacement function
in the global coordinate system. This is u2. I have given a name for a triangle as EFGH, and this is v2 in the y-axis along, and the displacement function is this, that is nothing but q2. Now, why I work out this is to work out the individual displacement functions. Now, if you look at this diagram and the q1 to be worked out from this triangle, so q1 is nothing but what, dear student? This is the q1. The q1 is nothing but what? AC plus CD from this triangle, AC plus CD. Try to understand with me. Then what is AC? Now I am talking about this triangle, which is the lower one. AC is nothing but AB cos theta, isn't it? AC is nothing but what? AB, this is a cos theta. And later BD sin theta, BD sin theta, CD is nothing but what? This CD is nothing but BD sin theta. Getting from this relation, as per the trigonometry, you need to work out that. Later q1, this q1 is nothing but AB is nothing but what? We know that AB equal to u1 cos theta, and BD is nothing but v1 sin theta. Okay, hope you got this. Later we need to work out for the second triangle here for the node 2. So this is nothing but what? We need to work for the q2 here. q2 is nothing but what, dear students? EG plus GH, EG plus GH, addition of this two. Now what is EG? How EG can be written as? EG is nothing but EF cos theta, EF cos theta, whereas GH is nothing but, for this triangle, if you take into consideration, FH sin theta, FH sin theta. Now whereas EF is nothing but u2, in the place of EF I am writing u2 cos theta, and in the place of FH, that is v2, that is v2 sin theta. This is what about the q1 and q2. You need to remember that q1 equal to u1 cos theta plus v1 sin theta, and q2 equal to u2 cos theta v3. It is the local coordinate system is in the sum up of algebraic sum up of the cosine functions with respective displacements at the node 1. Getting? Now I can write this in the matrix form. You should be very clear in writing even in the matrix form, dear students. q1 q2 is taken to the left, that equals to u1 v1 u2 v2, isn't it? u1 v1 u2 v2, and this cosine functions are being written in the matrix form. So this is cos theta sin theta 0 0 0 0 cos theta sin theta. Now how you can read this to make this perfect equation is q1 equals to cos theta into u1 plus sin theta into v1, whether it is or not, u1 cos theta plus v1 sin theta. Very like that you are supposed to work out in form of the matrix form. Now wait, that my cos theta sin theta, if I am going right in the matrix, that will be very lengthy for me. So what I did here is that I am assuming that let L equals to cos theta, M equals to sin theta. L is cos theta antunnanu, M ni nenu sin theta antunnanu ikkada, only for our understanding, dear students. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ రిలేషన్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ నేను ఇక్కడ కింద రాశాను. కాస్ థీటా ప్లేస్లో ఎల్ రాసిన, సైన్ థీటా ప్లేస్లో ఎం రాసిన. సో సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్. నౌ నేను ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటున్నాను మొత్తాన్ని అంటే, దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎల్, దట్ ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ transformation matrix. I am calling it as a transformation matrix. And later this is nothing but q dash, that is element displacement vector, isn't it, in the global coordinate system, u1 v1 u2 v2 ఇంతకుముందు చెప్పినా నేను. కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ, డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్రాబ్లంలో చేసినప్పుడు ఎల్ అంటే ఏంటి, ఎల్ అంటే కాస్ థీటా, ఎం అంటేనేమో సైన్ థీటా. థీటా వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తా. Now since the truss is treated as 1D element, isn't it? Truss is a 1D element in the local coordinate system. The element stiffness matrix for the truss on the basis of 1D can be represented as, మనం బార్ ఎలిమెంట్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్లో బార్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, AE by L ఇంటూ 1 minus 1 minus 1 1, అంతే కదా. సో ఇదేంటి, K ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, డియర్ స్టూడెంట్, ఎలిమెంటల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ లోకల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇది మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో చూసినాం.
For a bar element, stiffness matrix is given this. A is nothing but area of cross section of the truss element, E is the Young's modulus or the material property, and L is nothing but length of the truss element, the length of the truss element. You are supposed to remember even this, dear students. మీకు ఇక్కడ వరకే అర్థమైంది అనుకుంటాను. అదర్వైజ్ యూ పాజ్ ద వీడియో అండ్ వర్క్అవుట్ వెరీ నీట్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ అలాంగ్ విత్ మీ. నా అదేంటి ఆ K ఈక్వల్స్ టు AE by L దేనికి వస్తుంది? అది ఓన్లీ ఫర్ బార్ క్రాస్ సెక్షన్, isn't it? 1 minus 1 minus 1 1. But here, to develop the element stiffness matrix in global coordinate system, that is nothing but entire the function of the x and y, the bar truss element. For this, what is the stiffness matrix given as? That is represented as stiffness matrix K equals to L. L and ఏమన్నాను, transformation matrix, transpose and the K matrix of the bar element into transformation matrix. Now we know transformation matrix is given as LM0000LM. So what is the transpose of this, dear students? The rows becomes columns and the columns becomes the rows. That is nothing but the L transpose. We already done L in the earlier page, isn't it? Now this K also be known for us. This is a bar element stiffness కాబట్టి ఇది ఏంటి? AE by L 1 minus 1 minus 1. So what you do here is you do the matrix multiplication so that you will be getting this thing direct. I have written a direct stiffness matrix for a truss element. So truss element కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? AE by L is taken common and this to be remembered by every individual to work out the problem. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఒక్కోసారి డెరివేషన్ ఇవ్వరు, మనకి ఏం అడుగుతారు? స్టిఫ్నెస్ కనుక్కోమంటారు, డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోమంటారు, స్ట్రెస్సెస్ కనుక్కోమంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు కంపల్సరీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోకపోతే పోయినట్టే ప్రాబ్లం అంతా. కాబట్టి ఇదేంటి? L square. I have written directly, you do the matrix multiplication accordingly, you will be getting in form of 4 by 4 matrix here, isn't it? L square LM. నేను మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తా ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఇది ఒక్క టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ 2 by 2ది. L square LM LM M square. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ రాయాలి, బట్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? దీని డయాగ్నల్ ఏమో ఇక్కడ వస్తుంది, ఇది కంప్లీట్ దీని డయాగ్నల్ది ఇక్కడ వస్తుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అర్థమవుతుందా? L square LM LM M square. అదర్వైజ్ L square M square అండ్ LM LM డయాగ్నల్. దీన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి అన్నట్టు సేమ్. అదే సేమ్ ఇదే డయాగ్నల్ ఇక్కడ వస్తుంది. సరే, దీని ఎదురుగా డయాగ్నల్లో ఇది వచ్చేస్తుంది. ఇంతే. ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? AE by L. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఈజ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్. L ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఇది క్యాపిటల్ L. EL డిఫరెంట్ మళ్ళీ. దిస్ L స్మాల్ l ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, డియర్ స్టూడెంట్? కాస్ థీటా. అండ్ M ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, డియర్ స్టూడెంట్? సైన్ థీటా. మీరు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముంటుంది ఇక్కడ? కాస్ స్క్వేర్ థీటా, అలాగే కాస్ థీటా, సైన్ థీటా. అది చాలా కాంప్లెక్స్, పెద్దగా అయిపోతుంది అని ఇట్లా రాసిన. టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా కూడా ఉంటుంది, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఇదేమైపోతుంది? మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ఇదేమైపోతుంది? మైనస్ కాస్ థీటా సైన్ థీటా అన్నట్టు. నేనేం రాసిన? కాస్ థీటాని L అనుకుంటున్నా, ఇది M అనుకుంటున్నా అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ అ ట్రస్ ఎలిమెంట్, డియర్ స్టూడెంట్స్. Getting? So this is how you are supposed to work out the stiffness matrix for the truss element for a given derivation for this to define the stiffness matrix. So మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి, కంపల్సరీ ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి. అలాగే మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నా ఛానల్లో ఓన్లీ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్సే కాదు, వేరే అదర్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా వేరే కోర్సెస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ R18, R16, అలాగే R20T రెగ్యులేషన్వి కూడా నా ఛానల్లో ఉన్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్కి నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమనండి. దే విల్ బి బెనిఫిటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Hope you are going to work out. If you are looking for any other course, please do not forget to comment, dear students. ఈ డెరివేషన్ ట్రస్లో మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతారు. ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకు కనీసం గుర్తుండాలి. కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, అలాగే స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తారు, అలాగే లెంత్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. Do well and work out in the exams this derivation if it is asked. Good luck, dear students, and thank you.